El grito de Carmen resonó como un trueno en la calle silenciosa, rompiendo la calma del atardecer sevillano. Maricón, no te queremos aquí, escupió desde su balcón, su rostro enrojecido de rabia. Diego, con las manos temblando pero la cabeza alta, siguió caminando por la calle empedrada, ciñendo los ojos del barrio clavados en él. Sevilla, con su aroma a azahar y sus casas pintadas de blanco y ochre, parecía un paraíso detenido en el tiempo. Pero para Diego Morales, de 25 años, este barrio de Triana no siempre era un refugio. Había crecido allí, en una modesta casa familiar, entre risas de niños jugando al fútbol y el repique de las campanas de la iglesia. Sin embargo, desde que salió del armario hace 2 años, las miradas de algunos vecinos se volvieron afiladas como cuchillos. Carmen López, la viuda del tercer piso, era la peor de todas. Con 50 años, su vida parecía girar en torno a esperar los demás, y Diego se había convertido en su objetivo favorito. Aquella tarde, Diego volvía del mercado con una bolsa de naranjas cuando Carmen lo interceptó. No era la primera vez. Desde que se mudó a un pequeño apartamento en la misma calle, las indirectas de Carmen se habían transformado en insultos directos. Pero hoy, algo en el aire se sentía diferente, más pesado. Quizás era el calor sofocante de junio, o tal vez era la presencia de Álvaro, el nuevo vecino que había llegado al barrio hace apenas un mes. Álvaro Sánchez, de 26 años, era un misterio envuelto en una sonrisa amable. Con su cabello castaño claro y unos ojos verdes que parecían guardar 1000 historias, había alquilado el piso justo en frente de Diego. Era ilustrador freelance, y pasaba sus días dibujando en un pequeño estudio con vistas al Guadalquivir. Desde el primer día, Diego sintió una conexión con él, una chispa que no podía explicar. Habían intercambiado saludos tímidos, alguna charla sobre el tiempo, pero nada más. Hasta esa tarde. Mientras Carmen seguía gritando desde su balcón, Álvaro salió de su portal con una bolsa de basura en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ignorala, dijo Álvaro, acercándose con paso firme. Su voz era tranquila, pero había una fuerza en ella que hizo que Diego se detuviera. No vale la pena. Carmen, Álvaro, frunció el seno. ¿Y tú quién eres para meterte, Este barrio no es para gente como vosotros. Diego sintió un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera responder, Álvaro dio un paso adelante. Carmen, ¿no te cansas de odiar? Vive y deja vivir. Su tono era sereno, pero cortante, como una espada envuelta en terciopelo. Diego no pudo evitar mirarlo con asombro. Nadie en el barrio se había atrevido a enfrentarse a Carmen así. La mujer, desconcertada, balbuceó algo inintelligible y cerró la ventana de golpe. La calle volvió al silencio, roto solo por el murmullo del río a lo lejos. Diego y Álvaro se miraron, y una risa nerviosa escapó de los labios de Diego. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó. Álvaro se encogió de hombres, con una sonrisa torcida. No soportó a los matones. Además, alguien tenía que decírselo. Caminaron juntos hasta el portal de Diego, y por primera vez, charlaron más allá de las cortillas. Diego descubrió que Álvaro había dejado Madrid yendo de un pasado que no quiso detallar,
pero sus ojos dejaban entrever un dolor que Diego reconoció al instante. Era el mismo que él llevaba dentro, el peso de no encajar del todo, de ser señalado. Esa noche, Diego no pudo dormir. La valencia de Álvaro, su forma de desafiar a Carmen sin perder la calma, lo había marcado. Pero también estaba el calor de su sonrisa, la manera en que sus manos se movían al hablar, como si estuvieran dibujando en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió algo más que miedo o resignación. Sintió esperanza. A la mañana siguiente, el barrio despertó con un rumor. Alguien había colgado un cartel en la plaza principal, escrito a mano con letras grandes. Triana es de todos. El amor no discrimina. Nadie sabía quién lo había puesto, pero Diego no pudo evitar sonreír al verlo. Algo estaba cambiando, y él quería ser parte de ese cambio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. El cartel en la plaza se convirtió en el tema de conversación del barrio. Algunos vecinos lo aplaudían en voz baja, mientras otros, como Carmen, lo consideraban una provocación. Diego no sabía quién estaba detrás, pero cada vez que pasaba por la plaza, sentía una chispa de Valencia crecer en su interior. Álvaro y él comenzaron a pasar más tiempo juntos. Lo que empezó con un café en la terraza de un bar cercano se convirtió en paseos por el río y charlas hasta la medianoche. Álvaro tenía una forma de escuchar que hacía que Diego se sintiera visto, realmente visto, por primera vez en mucho tiempo. Hablaban de todo, de la infancia de Diego en Triana, de los sueños de Álvaro de publicar un libro ilustrado, de las heridas que ambos cargaban pero que no se atrevían a nombrar. Una tarde, mientras compartían un helado en la ribera del Guadalquivir, Álvaro confesó algo que dijo a Diego sin palabras. En Madrid, tuve una relación que me rompió, dijo, mirando el agua. Era mi jefe en una galería de arte. Al principio, todo era perfecto, pero luego me manipuló. Me hizo sentir que no valía nada si no seguía sus reglas. Diego notó el temblor en su voz y, sin pensarlo, puso su mano sobre la de Álvaro. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Álvaro no la retiró. Mientras tanto, Carmen no se rendía. Sus ataques se volvieron más sutiles, pero no menos crueles. Pegó notas anónimas en el portal de Diego con phrases como, este barrio es decente, o vete a otro lado. Los vecinos, aunque no todos aprobaban su comportamiento, guardaban silencio, temerosos de enfrentarse a ella. Carmen era una figura conocida en Triana, una viuda que había heredado una tienda de comestibles y que usaba su posición para influir en el barrio. Pero no todos se quedaban callados. Una mañana, Diego encontró un ramo de flores silvestres en su puerta con una nota. No está solo. Sigue brillando. No estaba formada, pero el trazo de la letra lo recordó a los bocitos que Álvaro lo había mostrado una vez. Su corazón dio un vuelco. ¿Era posible que Álvaro sintiera lo mismo que él? Esa noche, Diego invitó a Álvaro a su apartamento. Quería agradecerle, aunque no estaba seguro de si las flores eran suyas. Preparó una cena sencilla, tortilla de patatas, aceitunas y un vino tinto que había comprado en el mercado. La conversación fluyó con facilidad, pero había una tensión nueva en el aire, una electricidad que ambos podían sentir. Cuando Diego mencionó las flores, Álvaro se sonrojó. ¿Quis hacer algo?
No sé, para que superes que no estás solo en esto, admitio. Diego sintió que el mundo se detenía. Sin pensarlo. Se inclinó hacia Alvaro y lo besó. Fue un beso tímido al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo, como si ambos estuvieran liberando años de miedo y deseo reprimido. Cuando se separaron, Alvaro sonrió, con los ojos brillantes. Levo queriendo hacer eso desde el día que te six, confieso. Pero la felicidad duró poco. A la mañana siguiente, alguien había pintado la palabra pecado en la puerta de Diego con spray rojo. El mensaje era claro, y el estilo, inconfundible. Carmen había cruzado una línea. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies al ver la pintura en su puerta. La palabra pecado ardía en su retina, un recordatorio de que, para algunos, su existencia era una afrenta. Alvaro, que había pasado la noche en su apartamento, lo abrazó con fuerza. No dejes que te gain, susurró. Pero Diego no podía evitar sentir que el barrio, su hogar, se estaba volviendo un campo de batalla. Decidieron no limpiar la pintada de inmediato. En cambio, Diego tomó una foto y la subió a las redes sociales con un mensaje. Esto es lo que enfrentamos. Pero no nos calaremos. Para su sorpresa, el post se volvió viral en el barrio. Vecinos que antes habían guardado silencio comenzaron a dejar comentarios de apoyo. Algunos incluso se ofrecieron a ayudarlo a pintar la puerta. Carmen, sin embargo, no se inmutó. Al contrario, redobló sus esfuerzos. Organizó una reunión en la iglesia local, invitando a los vecinos más conservadores para discutir el rumbo del barrio. Diego y Alvaro se enteraron por casualidad, gracias a una vecina anciana, Dona Rosa, que había oído los rumores. No me gusta lo que está haciendo esa mujer, dijo Rosa, con su voz temblorosa pero firme. Triana siempre ha sido un lugar de acogida. No dejes que te hagan sentir menos, pequeño. Animado por las palabras de Rosa, Diego decidió asistir a la reunión, aunque Alvaro lo advirtió que podía ser una trampa. No voy a esconderme, respondió Diego, con una determinación que no había sentido antes. Alvaro, aunque preocupado, lo acompañó. La reunión fue un caos. Carmen habló con fervor, acusando a ciertas personas de corromper los valores del barrio. Algunos vecinos asintieron, pero otros, incluidos algunos jóvenes y familias, se levantaron para defender a Diego. Una chica, Clara, de apenas 20 años, alzó la voz. Mi hermano es gay, y no voy a dejar que lo traten como si fuera un criminal. Sus palabras resonaron en la sala, y Diego sintió un nudo en la garganta. Cuando le tocó hablar, Diego se puso de pie, con las manos temblando pero la voz clara. No elegí ser quien soy, pero sí elijo como vivir. Y elijo amar, a pesar de gente como tú, Carmen. La sala estalló en murmullos, y Carmen, furiosa, abandonó la reunión. Esa noche, Diego y Alvaro hablaron durante horas. Diego confesó que, aunque estaba orgulloso de haberse enfrentado a Carmen, temía las consecuencias. Alvaro, por su parte, compartió más sobre su pasado, como su ex lo había aislado de sus amigos y familia, haciéndolo dudar de sí mismo. Tú me haces querer ser valiente otra vez, le dijo a Diego, tomando la mano. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a gestarse en el barrio.
Un grupo de vecinos, literatos por Clara y Dona Rosa, empezó a planear una respuesta al odio de Carmen. No querían más enfrentamientos, sino algo que uniera a la comunidad. La idea de una fiesta del barrio, abierta a todos, comenzó a tomar forma. La idea de la fiesta del barrio se extendió como pólvora. En pocos días, la plaza principal de Triana estaba llena de carteles hechos a mano, invitando a todos a un evento de música, comida y celebración de la diversidad. Diego no podía creerlo. Lo que había comenzado como un acto de resistencia contra Carmen estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Alvaro, con su talento como ilustrador, diseñó un cartel vibrante con arcoíris y azahores, los símbolos de Triana. Esto es por nosotros, pero también por todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar. Le dijo a Diego mientras colgaban los carteles. Diego sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Carmen, por su parte, estaba furiosa. Intentó boicotear la fiesta, hablando con el párroco y algunos comerciantes locales para que retiraran su apoyo. Pero la comunidad estaba cansada de su odio. Incluso el dueño de la tienda de comestibles de Carmen, cansado de sus quejas, le dijo que no quería problemas. Si no puedes aceptar a tus vecinos, quizás es tú la que no encaja aquí, lo espero. La noche de la fiesta, Triana brillaba como nunca. Las calles estaban llenas de luces, música flamenca y risas. Diego y Alvaro caminaban de la mano, algo que Diego nunca había imaginado hacer en público. Los vecinos los recibían con sonrisas, algunos incluso con abrazos. Clara, la joven que había hablado en la reunión, se acercó con un grupo de amigos. Gracias por no rendir, le dijo a Diego. Esto es por ti, pero también por mi hermano, que nunca tuvo el valor de ser él mismo. Mientras la música sonaba, Diego y Alvaro bailaron bajo las estrellas. Era la primera vez que Diego se sentía completamente libre en su propio barrio. Pero la noche no estaría completa sin un último giro del destino. Carmen apareció al borde de la plaza, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Diego la vio y, por un momento, temió que intentara arruinarlo todo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Dona Rosa, con su bastón y su paso lento, se acercó a Carmen. Nadie supo que le dijo, pero Carmen bajó la mirada y, tras unos minutos, se marchó en silencio. Más tarde, Rosa le confesó a Diego que le había hablado de su propio hijo, que había abandonado Triana años atrás por miedo al rechazo. Le dijo que el odio solo trae soledad, y que todavía está a tiempo de cambiar. Diego sintió una mezcla de asombro y gratitud. Quizás, solo quizás, había una chispa de esperanza incluso para alguien como Carmen. La fiesta marcó un antes y un después en Triana. Los días siguientes, Diego notó un cambio en el barrio. Las miradas de curiosidad se convirtieron en saludos cálidos, y los vecinos comenzaron a hablar abiertamente sobre la importancia de aceptar a todos. Incluso el párroco, que al principio había dudado, dio un sermón sobre el amor y la compasión, que muchos interpretaron como un respaldo a la causa. Pero no todo era perfecto. Carmen no volvió a gritar desde su balcón, pero tampoco se disculpó. Diego la veía a veces, caminando sola, con una expresión que mezclaba rabia y confusión. Parte él quería odiarla, pero otra parte,
La que había crecido con las historias de su abuela sobre el perdón, sin lástima. Carmen estaba atrapada en su propio mundo, y eso era un castigo mayor que cualquier insulto. Mientras tanto, la relación entre Diego y Alvaro se fortalecía. Pasaban las tardes explorando Sevilla, desde los jardines del Alcázar hasta los bares escondidos de la Alameda. Alvaro comenzó a hablar más sobre su pasado, y Diego lo escuchaba con paciencia, agradecido por cada pedazo de confianza que le ofrecía. A cambio, Diego compartió sus propios miedos, el temor a decepcionar a su familia, la presión de vivir en un barrio donde todos se conocen. Juntos, estaban aprendiendo a sanar. Un día, mientras pasaban por el mercado de Triana, encontraron un puesto de libros usados. Entre los títulos, Alvaro vio uno que lo hizo detenerse. Un libro ilustrado sobre la historia de Sevilla. Esto es lo que quiero hacer, dijo, con los ojos brillando. Quiero contar historias con mis dibujos, historias que importan. Diego lo animó a seguir su sueño, y esa noche. En el pequeño estudio de Alvaro, comenzaron a planear un proyecto juntos. Un libro ilustrado sobre la vida en Triana, con sus luces y sus sombras, sus luchas y sus victorias. El proyecto se convirtió en una pasión compartida. Diego, que siempre había amado escribir, aportaba textos llenos de pollo y verdad, mientras Alvaro creaba imágenes que capturaban la esencia del barrio. Cada página era un acto de amor, no solo entre ellos, sino hacia la comunidad que los había acogido. Pero el pasado de Carmen no tardaría en resurgir. Una noche, Diego recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le advirtió que alguien estaba investigando su vida y la de Alvaro, buscando trapos sucios para exponerlos. Diego colgó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que Carmen estaba detrás, pero no tenía pruebas. Y lo peor, no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La amenaza de la llamada anónima pasaba sobre Diego como una nube oscura. Por primera vez, sintió verdadero miedo. No por él, sino por Alvaro, que ya había sufrido tanto en el pasado. Decidió contárselo, aunque temía su reacción. Alvaro, sin embargo, no se inmutó. Si alguien quiere venir por nosotros, que lo haga, dijo, con una determinación que sorprendió a Diego. No voy a volver a esconderme. Decidieron actuar. Con la ayuda de Clara y otros vecinos, comenzaron a reunir pruebas de las acciones de Carmen, las notas anónimas, la pintada en la puerta, los rumores que había esparcido. No querían vengarse, sino protegerse. Dona Rosa, con su sabiduría de años, les aconsejó hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos. Carmen no es el barrio, les dijo, y el barrio no la necesita para prosperar. El presidente, un hombre mayor llamado Manuel, escuchó su historia con atención. Aunque al principio se mostró reacio a tomar partido, las pruebas eran innegables. Carmen había cruzado demasiadas líneas. Manuel permitió mediar, pero también les advirtió. Carmen no se rendirá fácilmente. Tienen aliados, aunque son pocos. Mientras tanto, el proyecto del libro avanzaba. Diego y Alvaro trabajaban sin descanso, y el barrio comenzaba a hablar de su obra. Algunos vecinos incluso ofrecieron sus historias para incluirlas, desde relatos de amor hasta confesiones de arrepentimiento. Era como si Triana estuviera cenando a través de sus páginas. Una noche,
Mientras revisaban los borradores, Alvaro recibió un mensaje inesperado. Era de su ex, el hombre que lo había herido en Madrid. Decía que estaba en Sevilla y quería hablar. Alvaro palideció, y Diego supo que algo grave estaba pasando. No tienes que verlo así, no quieres, le dijo, tomando la mano. Pero Alvaro negó con la cabeza. Necesito ser esa puerta para siempre. El encuentro fue en un café tranquilo cerca del río. Diego insistió en acompañarlo, aunque se quedó a unos metros de distancia, observando. El ex de Alvaro, un hombre de unos 40 años con air arrogant, intentó manipularlo con promesas vacías. Pero Alvaro, fortalecido por su nueva vida en Triana, lo cortó en seco. Yo no soy el que eres capaz de controlar, le dijo. Y no te necesito. Cuando volvió junto a Diego, había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa de alivio. Esa misma noche, Carmen dio un paso más allá. Alguien filtró en las redes sociales una serie de fotos antiguas de Diego, tomadas en un bar gay de Sevilla, acompañadas de comentarios crueles. El barrio se dividió. Algunos defendían a Diego, mientras otros murmuraban. Pero lo que Carmen no esperaba era que su propio pasado estaba a punto de alcanzarla. El karma, como suele hacer, llegó en el momento menos esperado. Una semana después de las fotos filtradas, un joven del barrio, hijo de uno de los antiguos amigos de Carmen, reveló una verdad que nadie esperaba. Carmen, años atrás, había tenido una relación secreta con una mujer, una relación que terminó cuando ella, por miedo al que dirán, la abandonó. La historia, aunque antigua, se esparció rápidamente por Triana. Los vecinos que antes la apoyaban comenzaron a cuestionarla, no por su pasado, sino por su hipocresía. Carmen, acorralada, intentó defenderse. Publicó un comunicado en el grupo de vecinos, alegando que todo era mentira. Pero las pruebas, incluidas cartas que ella misma había escrito, eran irrefutables. Por primera vez, Carmen se quedó sin palabras. Su tienda comenzó a perder clientes, y los vecinos dejaron de invitarla a las reuniones. Diego y Alvaro, aunque sorprendidos, no celebraron su queda. En cambio, decidieron terminar su libro con un mensaje de esperanza. La última página era una ilustración de la plaza de Triana, con vecinos de todas las edades y orígenes, unidos bajo un cielo estrellado. El texto decía, el amor no conoce fronteras, y Triana no conoce el odio. El libro se publicó meses después, en una pequeña imprenta local, y fue un éxito en el barrio. Durante el lanzamiento, Diego y Alvaro hablaron frente a una multitud de vecinos, contando cómo Triana los había cambiado. Carmen no asistió, pero Dona Rosa, Clara y muchos otros estuvieron allí, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Un día, Diego encontró una carta en su buzón. Era de Carmen. En ella, no se disculpaba directamente, pero escribía, he cometido errors. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy intentando entender. Diego no supo que responder, pero guardó la carta como un recordatorio de que incluso los corazones más cerrados pueden abrirse. Con el tiempo, Diego y Alvaro se convirtieron en una parte inseparable de Triana. Su amor, que había comenzado bajo la sombra del odio, floreció en un barrio que aprendió a abrazar la diversidad. Y aunque el camino no fue fácil, cada paso valió la pena. Porque, al final, el karma no solo castiga, también enseña,
Y Triana había aprendido a ser un hogar para todos.